Hi, hello, salam, namaste. I'm your host Abu. Your co-host Aakash, Welcome to our podcast. Unmuted. So today we have a special guest, and before I introduce her, so ladies and gentlemen, boys and girls, aliens, this podcast is only for you. So we have a special guest over here. She's a bunch of talent and incredible voice. It's none other than Spoorthi Jithender. Thank you so much for coming to our show. Welcome to our show. Thank you. Sure. And this is a small present from our side. Thank you. It's cute. Thank Unmuted. you. Done by this fellow. Really nice. Cute. So she has given her voiceover for almost 70 films. She has a dynamic voice, and we are proud to interview our first episode with her. So, Spoorthi Jithender garu, do tell us, how are you doing? Where are you from? How are things going on in your life? Thank you. I'm doing well. I hope you're doing well too. Yes. So I'm based in Hyderabad, but I frequently travel to US for tours and to collaborate with Mexican and American artists. And I like to travel a lot when it comes to like music, connecting with musicians from different places. But I was born in 2000 in Ramakrishnappuram. Okay. Yeah, but మొత్తం అంతా ఇక్కడే Hyderabad. హైదరాబాద్. So, guys, we have a Gen Z singer over here. I must say she's a Gen Z చాలా singer. యంగ్ ఏజ్ నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేశారని చెప్పేసి we heard. Yeah. What was the age when you started? Unofficially 3 years అప్పుడు ఐ స్టార్టెడ్ సింగింగ్. 3 years? మా చెల్లి పుట్టింది అప్పుడే. మా చెల్లి మీద ఒక సాంగ్ రాసి పాడాను. డిసి డెక్కన్ క్రానికల్ వాళ్ళు వచ్చి అప్పుడే ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు. Wow. అండ్ అన్అఫిషియల్గా చెప్పాలంటే అలా స్టార్ట్ అయింది. అండ్ దెన్ అఫీషియల్గా లైక్ మై ఫస్ట్ మూవీ వెన్ ఐ సాంగ్ మై ఫస్ట్ మూవీ వాజ్ ఐ వాజ్ 11 years old in 2011. That was for my dad's movie. Jithender's my dad. Okay. So hence Spoorthi Jithender. Oh, yeah. So yeah. I've seen your post like your dad's ఏమంటారు daughter. Dad's with princess. Yeah. Princess. అంటే మీ పోస్ట్ నేను చూసాను లైక్ ద వే యూ పోస్ట్ అబౌట్ దెమ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఇట్స్ సో క్యూట్ యాక్చువల్లీ they mean the world to me. So అలా ఆయన మూవీ యమహోయమ అని అఫీషియల్గా పాడాను యాజ్ అ ఫిల్మ్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్. అండ్ దానికి గాను ఐ రిసీవ్ తెలుగు బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఫర్ బీయింగ్ ది యంగెస్ట్ సింగర్. Congratulations for that. Yeah. So we have a legend here. Yeah, actually a legend. దాని తర్వాత కిక్ 2 రవితేజ గారి కిక్ 2 కుకురు కురు అండ్ దెన్ పూరి జగన్నాథ్ గారి మూవీస్ ఇజమ్ అండ్ లోఫర్ వరుణ్ తేజ్ అండ్ కళ్యాణ్ రామ్ గారు స్టార్ట్ చేసింది. దెన్ ఉండిపోవ నోవెలా ఫ్రమ్ సవారీ. I think that was something breakthrough of your life. Yeah. I have been a fan of that song. Like, our song, I was tripping on that song for almost 4 months. And I told him that our first guest gonna be Spoorthi Jithender. He was like, I know the singer. I heard somewhere her voice. When I searched, I'm like, yeah, okay. Now this is on my list. Thanks for all the love and for showering the love. It now Undipo Novella is now 103 million views on YouTube. I have just seen yesterday. I was about to say that. Yeah, and also in female covers like start chesanu like Undipora de Pillara. So I've been singing for more than 100 movies now and like couple of almost songs. Century aitha ayipindi. Yeah. Independent songs and everything. What was your best experience with the music director or the song or with the like that? I think I've worked for Anup sir, Shekhar Chandra Anna, Vijay Bulganan Anna. Oh. And all of them are so sweet. I've worked with Mani sir. All of them are so sweet. But nenu current ga and like since my childhood or since the time when I started like to sing or create music, Madeen has been he's my friend / musician, and he's a very heavenly talented artist, musician I should say. So na first folk song Dandanare, which crossed 150 million views, he's the one who actually wanted me to like sing that song because it was kind of an experiment, Marco.
Dandane Dandana released like recently, right? Yeah, no, 2019. Oh yeah. It's my first ever folk song, Janu Liri, starring Janu Liri and other artists. So adi Sai TV lo release ayindi Maatla Tirupati anne. And then he wanted me to sing that particular song, and I feel so comfortable, and I feel so, I mean, there's so much creative space with him. So I think we have like little things here and there, and fun sessions, and also creative sessions. I get to know more about what he does when it comes to like creative things, and he learns from me. So I think we've got best experience, and I feel comfortable. It's like a creative space where we learn every day. I know. Yeah. So we create original Pan-Indian songs, Spanish, English songs. Alaga. Nice. I do apart write. from Telugu, you have other touch on other languages as well. I do write in Spanish and English. Recent ga Kuku Kumari ane song వచ్చింది విష్ణుప్రియది. అందులో కిలికిలో రాసా. కిలికి లాంగ్వేజ్ లో సాంగ్ అంతా నేను పాడాను. Okay. బట్ కిలికి అయితే మదీన్ గారే మ్యూజిక్ దానికి కూడా. హీ వాంటెడ్ మీ టు సింగ్ యూజ్ అ ట్రైబల్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ది ఇంట్రో. Acha. సో ఐ వాజ్ లైక్, వై డు ట్రైబల్ అంటున్నారు కదా, వై డోంట్ వి యూజ్ కిలికి అని. కిలికిలో ఎలా రాస్తాము, స్క్రిప్టే లేదు దానికి అని అంటే, అది ఇట్స్ అ ఫిక్షనల్ లాంగ్వేజ్. సో ఐ దెన్ వెంట్ టు ద వెబ్సైట్. ఒక్కొక్కటి నేను ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్లో రాసుకున్న తర్వాత దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క పదం. ఐ లైక్, ఐఎమ్ వెరీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్, లర్నింగ్ న్యూ థింగ్స్. యా, బికాజ్ నేను కొత్తగా లైవ్ బ్యాండ్ ఒకటి ఫామ్ చేశాను లాస్ట్ ఇయర్. ప్రిజంలో వి లాంచ్డ్ ఆన్ వ్యాలంటైన్స్ డే అలాంగ్ విత్ కార్తిక్ గారు. సో ద బ్యాండ్ ఇస్ కాల్డ్ వీరోర్. సో ఈవెన్ ఇన్ ద బ్యాండ్ సెట్ లిస్ట్ మాకు ఐ క్లబ్ స్పానిష్ అండ్ తెలుగు సాంగ్స్, and ala different guy. I like to sing in all North Indian languages and South Indian languages, also international languages like Korean, Japanese, Italian, French. Wow. ila I like to like experiment, and I'm very passionate about exploring different languages. I think Gen Z kids should be like this. Yeah, actually, you're like perfect. I'll say example of versatile. You have touched all languages: Indian, North Indian, international. Thanks. Yeah, I'm just passionate about exploring languages. అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్యాషన్ ఉంటుంది కదా. I'm a full-time musician. నాకు ఇంకేం తెలీదు దానికన్నా కూడా, and I love what I do. So I create music, I dub for heroines. I have given voice for heroines and voiceovers for advertisements and stuff. And I play back. I sing, playback singing. And then I actually teach music. I have 25 students from US and UK, India. Oh, that's so nice. I teach different languages. So there are people who want. This guy wants to learn music. I'll be glad to be a student. Sure, yeah, anytime. So people would like to learn different languages. Ante Spanish song నేర్చుకోవాలని ఉంటుంది, but they don't know where to start. Yeah. So that's where I come in and help with the diction and stuff. I completed my 8 grades in Western vocals from Trinity College of London. Oh, so and then after completing my 8 grades, which is a 9 years course, and then I started teaching. Since 2020 COVID lo I started teaching. So COVID definitely changed our entire lives. I know, yeah. So apart from music, singing, or playback singing and all, what else you do? What are extra activities you are more passionate about? I cook. I like cooking. Oh, nice. It's kind of a stress buster for me. I'm a very organized person. OCD. Yeah, maybe. So mari anta kaadu, but I'm a very good organized person anamata. Like నాకు ఎప్పుడైనా బాగా చిరాకు వచ్చినా, కోపం వచ్చినా, స్ట్రెస్గా ఫీల్ అయినా, లైక్ చాలా పనులతో కాంప్లెక్స్గా ఉన్నా కూడా, వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఏదైనా నీట్గా లేని ప్లేస్ చూస్తా, ఏరియా చూస్ చేసుకొని ఐ స్టార్ట్ క్లీనింగ్. Even if it's clean, you'll I rearrange do something. things. Yeah, I rearrange things and I start. We both are on same boat. Because that way I'll only concentrate on cleaning and ఆ పర్టిక్యులర్ దాని మీద నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను. అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, ఇంకా ఏం స్ట్రెస్, దేనికి వల్ల స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నాను ఏంటి అని కాకుండా ఐ డూ దాట్. అండ్ ఐ ఆల్సో కుక్. I cook really good vegetarian meals and snacks and stuff. I love. So you're pure vegetarian? Yeah, I'm a pure vegetarian, but I also don't take dairy. Vegan? Like, Can I say vegan? Pure vegan. No, but vegans, అంటే నేను most recently milk మానేసాను complete గా.
but I'm gradually curd and You're trying to reduce it. Yeah, reduce. అది కూడా మెల్లమెల్లగా చేయడం because it's not అంటే ఒకేసారి అయిపోయేది కాదు. It takes a lot of time. So I don't call myself vegan yet. So milk is completely like prohibited. నేను తీసుకోవట్లేదు, but otherwise yeah. I mean, is there any reason for that, or like? It's just that I love animals in a different way than people do. Okay. Okay. Andaru, I got that POV. everybody loves animals. Yeah. But this, I'm a cat person. You can. I love. That's cute. I love animals in a different perspective. So. Right. Yeah. Do you believe in like meditation, or like aura? I actually didn't. 1 year back అయితే నన్ను క్వశ్చన్ అడుగుంటే నో వే అనేదాన్ని బట్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను సేఫ్ సాయిల్ అని అండ్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఫర్ డూయింగ్ కైండ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ చేయడానికి నేను ఈషా ఫౌండేషన్ వెళ్ళాను అండ్ దట్స్ వేర్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ హూ సద్గురు అండ్ వై ఇస్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ లైక్ సేవ్ సాయిల్ మూవ్మెంట్ ఆయన ఎలా తెచ్చారు అనే రీసెర్చ్ మీద ఐ కంప్లీట్లీ వెంట్ టు అ డిఫరెంట్ వరల్డ్ అనిపించింది బికాస్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్లో నేను వెళ్ళి ఐ కంప్లీటెడ్ మై ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ దేర్ ఇన్ ఈషా ఫౌండేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ కోసం వెళ్ళింది కాస్త నేను చాలా చేంజ్ చూసాను దెన్ దట్స్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ బిలీవింగ్ ఇన్ స్పిరిచువాలిటీ అండ్ మెడిటేషన్ ఐ మెడిటేట్ ఎవ్రీ డే అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ నాట్ దిస్ అంటే ఇంత కామ్ పర్సన్ అయితే కాదు నేను ఐ యూస్ టు బి రెస్ట్లెస్ అంటే ఎవ్రీ మూమెంట్ ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉండాలి అంటే నా రికార్డింగ్ రోజు ఐ హావ్ సీన్ యు దట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్ట్లెస్ అప్పుడు అనిపించింది నాకు సో ఐ ఆల్వేస్ బీన్ సో రెస్ట్లెస్ సో దిస్ థింగ్ మొన్నే నాకు ఒక చిన్న లైక్ యాక్సిడెంట్ లాంటిది లైక్ కార్ యాక్సిడెంట్ లాంటిది జరిగింది నాకేం కాలేదు బట్ నేను ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ వాజ్ old Spoorthi used to be like, oh my god, wow. But I was like, okay, అయిపోయింది మనం ఏం చేయాలి. Yeah, he is that person, old Spoorthi you can call. So it's been a very life-changing path for me. Isha's in inner engineering and stuff. So. Maybe there is like, you know, a magic. The more you manifest about your positivity, then that will protect you in any case of situation. Because when you told me save soil, that literally hit me because last year during Isha Shivaratri I've been there. Oh nice. Yeah, I've been for this Shivaratri. It was my first ever Shivaratri and it's so blissful. The best part is the way they greet you. I know, right? No matter what you ask 100th time or nth time, they'll still give a smile and yes, absolutely. It is, they talk in such polite way. I know. I guess like people around us should know that. Like, you know. Yeah, నాకు ఎప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అనిపిస్తుంది అబ్బా ఇంటికి వెళ్ళాలా ఇప్పుడు. I had that such spiritual places have a vibe where if it calls you, then only you can go there. Yeah, absolutely. And also సోలోగా వెళ్ళడం సో బెటర్ అని చెప్తాను నేను ఎందుకంటే వెనక మనకుండి ఎవరు హరిబరిగా ఇటు వెళ్ళాలి అటు వెళ్ళాలని చెప్పాలి అండ్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ నాట్ అ రిలీజియస్ థింగ్ మీరు ఏ రిలీజియన్ అయినా కూడా యూ కెన్ జస్ట్ గో దేర్ దాట్ పర్టిక్యులర్ ప్లేస్ ఇస్ లైక్ దట్ యూ డోంట్ అంటే దానికి రిలీజియన్ కి సంబంధమే లేదు. So that's for your mental health and your physical health. Since it was my solo trip, so I also wrote a blog for that, like how I have been there. Because blog will always help other people to plan their agenda. I know. For me, it took almost 2 months to break my head. Okay, first, where should I go? How should I reach there? What should I eat? Endukante South India, we can still manage. But there are people for whom it will be tough for them to adjust to that kind of food. I know. Because they have coconut for every food. Because Chennai, everything. He doesn't eat spice at all. He's like zero tolerance. నాకు కూడా spice tolerance అస్సలు. I mean, even if you give me a biryani right now, I'll start tearing within 2 bites. Yeah. ఈ DCA లో there is a special biryani which has less spice. Which has no spice, only for me. He is basically from Odisha. Oh. I'm born in Interesting. Odisha. Wow. I'm raised in Visakhapatnam and partially I've studied in Tamil Nadu, Hosur, and now I'm working in Hyderabad. Wow. So I'm basically from Weed మొత్తం ఇక్కడే. East Godavari, Andhra, but settled in Hyderabad. Nice. That's it. నాది full coast line వచ్చింది. So you know Oriya a little bit? Yeah, I know Oriya. Oh, you know Oriya? Wow, nice. And his mom is a principal
Oh. at Oria, sorry, Odisha. Oria, international school. International school of Odisha. So she's Sorry. the principal in Chlorophyll International School. Nice. Odisha-lone. And she's a OG in art actually. You name Actually, it, she'll do it. Actually, in everything. Crazy. Wow. Yeah, she does. And mandala is something which I learned from her. Wow. So it's like passing Legacy. through generations. The legacy. So, how supportive your family was when you stepped into this? Oh, my family is like already into this. So నాకు like support Oh. ముందు నుంచే చెయ్యాలి ఉంది. చేయకూడదు అనేది కన్ఫ్యూజనే లేదు. They are into this. So my forefathers నుంచి, my ancestors, all of them are into like this field. So మా ముత్తాత గారు నరసింహదాస్ గారు బుర్రకథలు హరికథలు చెప్పేవారు భద్రాచలం అక్కడ ఆ ప్లేసెస్లో. అండ్ మా అమ్మమ్మ తాతలు ముత్తాతమ్మలు వాళ్ళంతా మంగళహారతులు పాడేవాళ్ళు భజన్స్ ఇలాగా. అండ్ మై మామయ్య ఇస్ లైక్ ప్రొఫెషనలీ హీఈస్ అ ఫిల్మ్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్. తమన్ గారికి జీవి ప్రకాష్ గారికి పాడారు, జై శ్రీనివాస్ గారని. Acha. అండ్ మై మామ్ ఇస్ అ సింగర్. Oh. షీ వన్ స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్. మా మామయ్య అండ్ అమ్మ ఇద్దరు లైక్ కాంపిటేటివ్ గా బాగా they've sung songs. And my dad is a singer. My అమ్మమ్మ తాతయ్య నానమ్మ and తాతయ్య they are all they do sing. And it's not like ఏదో ఇలా ఉంది అని కాదు. They're into arts, drama, film making. So it's all అలా ఉంది, blood లో ఉంది Blood lo undi, and that happily you are carrying it. Yeah, and there's no point like there was never a discussion that what will she become అనే discussion ఏ రాలేదు to They support gave you a to say. proper freedom, I guess. Yeah, so that's Nice how it actually. is. So you are taking the music in the next level from your family. Yeah, it's not the Gen Z. Dan Tagattu, she understood our pulse Yeah. rate, like what kind of songs or what kind of music we are craving for, and you're just touching our souls. Thanks. So, coming to the point, you told you like traveling. So, what are your best travel spots? My best travel spots, I think నేను ఇంకా ఇండియానే చూడలేదు. సో ఐ స్టిల్ వాంట్ టు ట్రావెల్ మోర్. నేను ఎప్పుడు ద పాయింట్ టు బి నోటెడ్ ఇస్ నేను ట్రావెల్ చేస్తాను, బట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వేర్ వర్క్ ట్రిప్స్. Okay. ఇప్పటి వరకు నేను ట్రావెల్ చేసిన సోలో ట్రిప్స్ అన్నీ కూడా మేబీ లెట్ ఇట్ బి ఖతార్, యుఎస్ ఆర్ దుబాయ్, వాట్స్ ఎవర్, ఆర్ ఇండియా, విత్ ఇన్ ఇండియా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా దే వర్ ఆల్ ఫర్ ఈవెంట్స్ ఆర్ దే వర్ ఆల్ ఫర్ లైక్ టు మీట్ పీపుల్, టు మీట్ మ్యూజిషియన్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. బట్ నేను సోలోగా వెళ్ళిన ట్రిప్స్ అంటూ ఇంతవరకు లేదు. సో ఐ షుడ్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ మై బకెట్ లిస్ట్. That's ఫస్ట్ so ఇండియన్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఐ హ్యావ్ టు గో ట్రావెల్ టు. But as so far, I love Tirupati. My heart is still there. Yeah. Heaven. That's true because అంటే caste religion అని కాదు కానీ as a Muslim, when I went there with my friends, I entered like we ఆ గర్భగుడి దగ్గరికి లక్కీగా అక్కడికి వెళ్ళి చూడడానికి I got a chance to stand a little bit and see him. The way that peace felt for me, it was I so know. beautiful. That aura is different. That vibe is different. Yeah. Oh my God. I felt that same aura at Kadapa Darga. Wow. So like then I understood like spirituality is like so strong. So when we you believe in manifest and they call you, but with any kind of source. Yeah. So I guess speaking about Tirupati, when you told me that the Tirupati oka list, like you have to your favorite place. I guess Tirupati will be your starting place. Ante meer danton start a solo trip, then your solo trips will continue along. Maybe, yeah. Maybe that is the reason. That is the reason. You can That is the reason. So far, I think that need inka start avale because he's seeing it. Okay, now she is busy in schedules. Let her get some free time. Meer Yeah. Tirupati gochi, then you travel anywhere in India or world or whatever it is. True. Maybe that's like we manifest for Yeah, you. we are actually manifesting you to be a solo traveler. Ante meer next podcast ki I'm a solo traveler నాకు టాకెడ్ వచ్చేయాలి. Wow. Amazing. And technically that would be a great motivation, inspiration to all the women out there. Yeah. So any kind of a bucket list here. Ante ఇప్పుడు let us say you told me you have worked with Kirwani sir. No, I've not worked with Mani sir. Mani Yeah. sir, you have worked with Taman as well, right? So you have a tick list like, okay, with this particular musician I have to work, or with this particular actress or actor I have to sing song along with them. అలాగే ఏమైనా ఉందా?
I really like Anirudh's music. సో అతను ఎలా అంటే ఒక సాంగ్ ఒక బ్లాక్ బస్టర్ ఇచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి he మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ మళ్ళీ వస్తుంది. హీఈస్ లైక్ రాజమౌళి ఇన్ మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీ. కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్. Give me a flop song of Anirudh's. Do you have any? None. Yeah, done. No. So I really like how he compose all his compositions, and I really want to work. We are looking forward to Yeah. it. అంటే నెక్స్ట్ టైం మీరు పాడినప్పుడు హే ఐ మెట్ దిస్ సింగర్ ఐ నో హిమ్ ఐ నో హర్ షీఈస్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్ ఐ మీన్ ఐమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ You మూమెంట్. manifest again for that. Yeah. So actually when he told me, I'm like, okay, I'll ask all the questions which I know. Later you start to ask everything. Because he knows you in person. As a friend, he knows all Yeah. your music journey because you sang with him. Yeah. You did recording. For me. Yeah, for you. Sorry, for you. I'm sorry. I have did a film called Case Study. Okay. In దాంట్లో I Miss You అనే సాంగ్ నేను she పాడాను. sang. Yeah. Oh, That's nice. how I came to know Abu Garu and then. Abu Garu. Wow. For the first time I He heard doesn't someone call telling me up, like that is a big thing for our circle. Yeah. So, jokes apart, we know for us it is a ATB song, which is an all-time blockbuster, which is Undipova. Why don't you sing 2 or 3 lines for Sure. us? Yeah. నా లోన నువ్వే చేరిపోయావా నీ చెలిమినే నాలో నింపావా ఓ I fall in love నీ మాయలోనే ఓ I fall in love తెలిసిందా ఉండిపోవను వెలా 2 కళ్ళ లోపల గుండె చాటులో ఇలా తీపి ఉప్పెనే కళ నువ్వే నాకు సొంతమై నా ఏకాంత మంత్రమై నువ్వే చూడనంతగా ప్రేమించాను నిన్నుగా నాలోన నువ్వే చేరిపోయావా నీ చెలిమినే నాలో నింపావా ఓ I fall in love నీ మాయలోనే ఓ I fall in love తెలిసిందా. Thanks. Wow. Thank I am touched again. ఇక అంటే నేను He saw you. సింగర్స్ నేను మీట్ అవుతా కాబట్టి వాడికి నార్మల్ అంటే సింగర్ ఐ నో అంటాడు. నాకు అంటే లిస్నింగ్ టు సాంగ్స్ డిఫరెంట్, మీటింగ్ దమ్ ఇన్ పర్సన్ ఇస్ లైక్ Yeah. టికింగ్ ఇన్ మై బకెట్ లిస్ట్. So sweet. వాట్ కోఇన్సిడెన్స్ ఏంటంటే మీరు ఏదైతే సాంగ్ పాడారో ఆ హీరోయిన్ ఏదైతే ఉందో రైట్ నో నేను ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్న ఫిల్మ్ గీతా శంకరం దానికి She's she's the a hero. actress Priyanka. for this movie. Yeah. Oh, Priyanka nice, Sharma. nice. She's very So, sweet. Yeah. మీకు అంటే విచ్ ఇస్ ద సాంగ్ యూ ఫెల్ట్ ఇట్స్ రియలీ డిఫికల్ట్ ఆర్ ఇట్ టుక్ టైమ్ Challenging for you. ఛాలెంజింగ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. For me to sing, I think initial stages low when I didn't know what music is or how playback singing works or whatsoever. So Adi, I think it was quite a bit difficult because I didn't know anything about playback music or how they sing. So I wasn't professional enough back when I sang Kick 2. Okay. So Bole Shavli Garu, who actually sang a song, that particular song, Mummy Ani, he also was the one who introduced me, Yamaho Yama music director. Okay. So I was 11 years and he made me sing the song. And it was not a normal song, it was an item song. Oh. So imagine. So Kick 2 song appudu Pallavi anta baane single take lo few takes lo అయిపోయింది. But Charanam took a lot of time. So many retakes జరిగాయి. I didn't know what happened and I didn't know where I went wrong, but so many takes జరుగుతున్నాయి. Thaman sir నువ్వు ఎలా పాడతావో అలా పాడమన్నారు. And then Bole Garu was there with me and he patiently worked on multiple takes అయినా కూడా ఒక I guess around 30-35 takes అయ్యాయి for a single line, that particular charanam. I think that's the most difficult, but దాని తర్వాత I don't think ఇంకెప్పుడు నాకు ఓకే యా So you knew where that flaw would be and it was easy for yeah I back then I didn't know anything about it. బేసికల్లీ అంటే యాజ్ అ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని కాకుండా యాజ్ అ సింగర్గా కూడా వెన్ ఐ వెంట్ బ్యాక్ ఇన్ ద క్యాబిన్ వెన్ ఐ ట్రై టు సింగ్ ఐ నో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అ బ్లాంక్ యూనో
అంటే నాకేంటంటే మై కంఫర్టబిలిటీ ఈజ్ ఇన్ ద ఎక్విప్మెంట్ రూమ్. సో బిహైండ్ ద మైక్ ఈజ్ లైక్ ఫర్ మీ ఇట్స్ బ్లాక్. సో హౌ డూ యూ ఫీల్ వెన్ యూ గెట్ ఓవర్ దేర్ అండ్ హౌ డూ యూ సింగ్ పర్టికులర్ సాంగ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్? I think the advantage is I've started really young when it comes to like singing or నేను ఇప్పటి వరకు I guess చాలా స్టేజ్ షోస్ ఇచ్చున్నాను 600+ or whatever 10 years or 11 years అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి స్టేజ్ షోస్. I don't know what stage fear is. I don't know the definition of it. So even now if you want me to go perform between like 30,000 crowd or 10,000 crowd, I'll enjoy. I'll be myself. That is a confidence. ఇప్పుడు నేను ఇలా I don't know if I'm being myself now or not, but I'll be myself happily when I'm performing. Performing is what I love to do. My biggest dream to achieve is like ఒక 1,00,000 మందిలో నా ఒరిజినల్ సాంగ్ నేను పర్ఫామ్ చేస్తుంటే వాళ్ళు వైబ్ అవ్వాలి. That's what You're manifesting it. Because for singers or songwriters or composers, వాళ్ళకి ఒక లైన్ వాళ్ళు రాసింది బాగా కుదిరితే ఆ రోజు విల్ బి ది హ్యాపీయెస్ట్ డే ఫర్ దెమ్. That's true. Yeah. And also when they sing or when they create music and వాళ్ళు అనుకున్న నోట్ హిట్ అవ్వడం కానీ అలా ఉంటే హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్స్. ఇంక అంతకంటే వాళ్ళకి కొన్ని 1,00,000 కోట్లు ఇచ్చినా కూడా ఐ థింక్ అది They can't buy that happiness. I know that happiness. Yeah. Exactly. So we'll come to the next segment. Okay. It is a fun segment Yeah. with few rapid fire questions. Wow. I'm very poor at rapid fire questions. Okay. No, but I'm Okay, really he has confident. designed it. So yeah. No, you can just be cool. I'll try my relax. level best. Yes. Yeah. So the first round is fun music theme questions. Okay. So it's like harmonizing with chaos. Okay. I mean, you sing and answer. అంటే I see. మ్యూజిక్ ఫామ్ లో ఆన్సర్స్ కావాలి మాకు, నాట్ లైక్ నార్మల్ ఆన్సర్. Wow. సో ఇఫ్ యువర్ లైఫ్ హ్యాడ్ ఎ థీమ్ సాంగ్ దట్ ప్లేడ్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ వాక్డ్ ఇన్ టు అ రూమ్, వాట్ వుడ్ బి దట్ సాంగ్? Okay, right now I only have something. Okay, song వస్తుంది. Okay. చిరు 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 కై కొరిసావే. Oh, nice. Lovely. Nice. I don't know. I don't have a reason to like explain you why it is in my mind because No, the radio. That's how it Yeah. works. No, that is how. Okay, nice one. Being honest, is there any scenario wherein you forgot the lyrics while performing? చాలా సార్లు. Nice one. I thought you're actually singing the song. చాలా సార్లు. Okay, I love your honesty for this. Yeah. And you have 30 seconds to invent a completely new genre. New genre. Yes. Wow. So what would be that genre? I think we can mix, but pop and maybe already excited. How about pop and petas? Oh. Wow. Okay. Okay. So what is petas? You're giving me have new zero ideas. knowledge about petas. Like chala sad Okay. So pop and petas, you want it to be a new genre. maybe. Yeah. Okay. So that was your first part. Good one actually. Clap, clap, clap. Thank you. Doesn't Next make any one. sense. So okay, we go to round 2, which is absolute chaos. What is the most ridiculous lie you have ever told that who believed? That I'm not gonna put colors on them on Holi. That's Which the they believed ridiculous. and Yeah, you did it. they did. There was this one time where my friend traveled to Manali Okay. on Holi day, kavalani. So she thought I escaped from Holi. I went to Manali. Oh. I went to Manali. Oh. Colors పూసి చక్కగా వచ్చాను. So your next question. A random person right now came and asked you to explain the internet in one meme. Which meme would you show it or what you say it? See, the best memes I love are from Brahmanandam, like all time. The OG. Oh, yeah. OG. Yeah. OG forever. Yeah, I love. I love his the way of humor he Humor is puts like, in. we're a fan of humor. Yeah, natural ga. But I think there's this guy who's always like. Oh, Oh, yes, yeah. yes, yes, So I yes. think like even if it comes to like internet, yeah. Yeah, I remember. Okay, your last question for this round. You wake up one day and realize that you have to sing, and when you sing, it starts raining.
Okay. What would be your reaction and what would be that particular song? That will be the best day of my life. Oh, Because singing and rain, superb combination. And if you give me like some hot green tea or something like that, like hot snacks, mirchi bhaji alaga. okay. That is Acha. heaven. So what would be that song? That song. Yeah. మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని Yay. రోజు Oh, మళ్ళీ lovely. జాజి అనుకున్న రోజు ఏదో అడగాలని సో మళ్ళీ మళ్ళీ రాని రోజు కాబట్టి అలా రావు కాబట్టి Yeah. ఐ లైక్ ద కుదరదు. స్మెల్ వెన్ ఇట్ రెయిన్స్ ఆ మట్టి వాసన నాకు చాలా ఇష్టం. Oh, yeah. Okay. Our favorite is Shreya Ghoshal. ఓకే So, did you attend her concert? ఐ డెడ్ Oh, we also did actually. Yeah. Actually, recent concert. Yeah. ఐ డేడ్ ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం దట్ ఈస్ Oh. నేను ఇంతవరకు సిద్ శ్రీరామ్ కాన్సర్ట్ కి అండ్ అర్జిత్ సింగ్ కాన్సర్ట్ కి యుఎస్ లో వెళ్ళా Oh. నాట్ హియర్ ఎనీవేర్ అండ్ ద థర్డ్ కాన్సర్ట్ దట్ ఐ సా వాజ్ శ్రేయా ఘోషల్ బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన What తర్వాత you felt the best song she? I mean, అందరు బాగా వైబ్ అయిన సాంగ్ ఆ రోజు. Rosadi, what is the best song? oh I think I got goosebumps when she sang Talachi Talachi Oh, yeah. song. Wow, it was so Okay, the OG question I want to ask: did you ever expect to land in our show? wow. Like everybody asks, like అంటే ఎప్పుడైనా ఏదో ఒక రోజు host గా ఉంటానా ఈ క్వశ్చన్ అడగాలి నా షో వచ్చిన గెస్ట్. No, actually, this is really nice. This is my first ever podcast. I've Oh. never done a podcast before. Oh, So okay. this goes to you. I wish this podcast goes viral. Yeah, because of her. Yeah. Thanks so to అందుకే maybe I'm really bad at answering few questions. So this is my first ever podcast and so sweet of you guys to like host me. So, what are your upcoming, music shows? You're performing. Any other agendas which you could give a hint to our audience? So I'm actually touring with Anup Ruben sir for Ugadi to US. We have like a couple of 4 to 5 shows starting this April 2nd. So ఈ ఏప్రిల్ 2nd నుంచి ఏప్రిల్ మంత్ ఎండ్ దాకా స్ఫూర్తి జితేందర్ హైదరాబాద్లో ఉండదు. షీఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ యుఎస్. Guys, spoiler. And we're going to perform all the all-time hits of his songs and couple of other hit songs. And that's pretty much where like ఇప్పుడే జరగబోతుంది. That's a tour, this thing. And then I'm working on few pan-Indian songs. No. Eagerly waiting, guys. Yeah, all of Are them you, are originals. are you looking out for collaborations or something like that to do some? As of now, I'm just building. ఇప్పుడు just constructive గా complete గా concept building లో అలా ఉంది progress. So ఇంకా మెయిన్ స్ట్రీమ్ కి రాలేదు. So when that has happened, definitely. Please consider me. Ayyo. Yeah, I expected this, but as a music director, you have that opportunity. For sure. Okay, last question. What do you want to say to the new generation? Budding or the generations, your tips, budding your singers or insights. budding musicians? I think you need to follow your heart for whatever you do. If there's no passion, then it's not what you want to do, definitely. So I strongly believe in that. And మనకి అర్జునుడికి పక్షికన్ను ఒకటే కనిపించినట్టుగా వాట్ ఎవర్ యూ డ్రీమ్ ఐదర్ యూ డోంట్ డ్రీమ్ or if you're dreaming it దాన్ని కొట్టాలి. So that's what I believe strongly and that's how I've been brought up. Yeah. So on that note, we'll end this podcast. Yes. Yeah. So, to all the lovely people out there, I have 2 important points. Baag Gurtupettukondi. One, she is a part of Pan Indian projects. Gurtupettukondi, Spoorthi Jithender. And second, April 2nd nunchi, she will be in music tour with Anup Rubens. And we have to keep tagging them and give them a viral Please things. support her. అండ్ తన Also love. కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటికీ ఎలా అయితే ఉండిపోవా నువ్వు ఇలా సాంగ్ ఎలా అయితే దానికి hit చేశారో ఐ థింక్ ఐ వాంట్ మోర్ ఆఫ్ సచ్ సాంగ్స్ టు బి వైరల్ ఆఫ్ హర్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఐ లవ్ హర్ వాయిస్ యాక్చువల్లీ Thank I you. love her. So sweet. So that was our episode 1. Yeah. So it was really an inspirational and insightful conversation. No, the word. Interesting conversation. A chat show with you. And thank you so much for giving us the opportunity to interview you. Oh my even God. in your busy Thanks. schedule. Thank you so much. And thank you, Mr. Music Director. Yeah. And spam us as well with your lot of views.
to our show Unmuted in the channel The Tangent Factory. Click on the link. Stay safe, stay healthy, stay unmuted. Nice. Good job. Yay! First episode is great, guys. Hey all, this is Spoorthi Jithender, film playback singer songwriter. Stay tuned to Unmuted and subscribe to Tangent Factory.